Rachel, estamos saliendo en el vlog. Hola. Aunque con el sol no se, o sea, no se ven sus caras, pero se ven sus sombras. Se ve bien bonito. Buenos días, chicas. Miren, comenzamos este vlog frente al lago. Alquilamos esa casa de ahí, frente al lago. La alquilamos con el club de gatos. Estamos Kate, Valerie, Rachel, Paul, Ángel y yo. Los 6. Y Ángel y yo nos levantamos tempranito para ver el amanecer. Pero lamentablemente, justo hoy día, el día va a estar nublado. Entonces, mi sueño de ver el sol frente al lago no se pudo cumplir. Tenemos kayaks, paddleboards y canoas. Y aquí vino Ángel. Ángel. Les estaba mostrando a las chicas esta hermosa vista. Entramos a la casa. ¿Dónde empieza el sunrise? Son 57. Sí, en 3 minutos. 3 minutos. 5 minutos. Miren este montón de snacks que compramos para las películas. Y solamente comimos este. Él va a hacer pancake. La receta, porque siempre hago para 2, pero Oye. no sé para más. ¿Cómo cambio? De la casa del lago. Ayer, cuando estaba cayendo la tarde, qué lindo se veía aquí. Se veía precioso. Ángel y yo somos los primeros en levantarnos. Oh, mira, acá está el M&M que se cayó anoche. ¿Igual? El M&M que se cayó anoche nadie lo encontraba. Ah, ¿se cayó un M? Sí. Lo acabo de encontrar mientras grababa. Por cierto, Mila y Zambuca se quedaron juntitas y tienen niñera. Así que no se preocupen. Vamos a estar 3 días aquí. Ay, anoche me costó quedarme así dormida. Extrañaba a mi Mila. Es costumbre de que Mila se acueste al lado de nosotros antes de irnos a dormir. Pero la estaba viendo por la cámara. Creo que ese es el loom. Also can be free. Pancakes! You can put it on that plate, put it in the middle, or I'll just swap. Oh, just there we go.
start with 2 and see how I go. I love One whipped cream. perfectly manicured thumb and then this. Okay, that is not that. Sorry. I love it. They have a lot of coasters. Looks like I think they trying to get these. Yeah, given they're stacked. Yeah, like everywhere. So they're a small scale. Yeah. They're small. Yeah, they're small clams. Yeah. Not like that coral or plastic. No. Yeah, these are. Big. So, you know, when you go swimming in Ontario and you'll find a clam, these actually weren't that big. These were a little bit smaller. Those have, over time, evolved into something bigger than what these were. Yeah. Let's pass around again. On this one, it's very tiny. It's at the top. We'll start that one this way. And this one is very nice. I love how these two samples are vastly different. They're very different in size. The shells are different, but it really is the same creature. So I love that. Gracias. Ok, comenzamos. Comenzamos el tour. Tomé fotos en un punto, me dice. Gives me a little more patty when I wax my head. Somebody charged us all. Overrated geometry. Purple here? Yep. Here. Cool. Right in there. Yeah. A little bit more. It smells nice. It smells fresh. The gentleman at the front, can you please take 2 steps forward? Went through a sinkhole in 1953. And he's still here. Well, no. Wonderful. So welcome to the Bonachère Caves. Everything in here is natural, except for the obvious, like the lights and the boardwalk. Also in this upper section, we have 6 dams. Sorry, I also forgot. For the people in the back, this is one. There. Swan, I'll bring you back in just a minute. Remember that boy is perfect.
It's slippery on this one. Be careful. Okay, the puddle in the corner is deeper than it looks, apparently. Slippery. Yeah. For one of your phone. Okay. Puddle in the corner. Oh. There's there is someone with my so sorry. Even if I prepare to fight together. What did you want to use a cell phone? Wow. Wow. You get stuck. Oh, we got a picture. Holy, holy. You okay? Yes. Oh. Oh, water bottle. Okay, Oh. okay. Are you okay? Yeah, more. Okay. Left, So, left, left. Left. Movie. Oh, yes. Yeah, but that was so hard. So imagine the guy. It was so crazy. Yeah. So Luke, Oh, me encantó. Woo! The Ari Cave is a baby cave at about 12 to 15,000 years old. Now he hits that with the raft, and Tom starts to tip. He has to reach out to grab it to steady himself, but what's in his hands? No Matt's hands are already full. He's got his best friend's camera and his flashlight. Tom is the world's greatest friend. He swears he meant to drop the flashlight between his legs in the raft, but the raft had tipped too far. Now, not everybody's gonna fit in there at one time. If someone would like to come here, Woo! Okay. the temperature just went up. Attention, caution, poison ivy. Stay on the. Please, it's free. Stomach should tuck that behind. Don't brush up against those leaves. Hey, my glasses are fogging up. Yes. Yeah, it smells really good. Like, yeah. Smells like nice greenery. That's boy with the poison ivy. Fijaros que hay bastante poison ivy aquí, por dos lados. Could you show me how the poison ivy looks like? Oh, yeah. How can we get rid of them? Water, soap and that's it. Chéverísimo esto. Oh, wow. Por ahí estábamos nosotros. ¿Sí ven? Wow. Rat snake. Don't want to walk that way. That might be. Oh, yeah. Poison ivy. I think I know what it is, but I'm not touching anything. School, when I came back to Miren este atardecer tan bonito. Wow.
Because I know it could be a lot. So, ¿Qué hizo esta ensalada? Los pinchos, bueno, los hice yo, pero los cocinaron Ángel y Rachel. Y Valerie. Did I not tell you that we figured out the a little different from usual because it's so wet. So Oh yes, so wet. yeah, we should get a beach towel and just dry Okay. that off. Let's go. Oh, you will? Okay. Okay, then I'll wait before I'm gonna have to do this pretty fast because if I leave it too long, it's gonna sink in and get wet. So it's gonna be a fast process. yeah, that's okay. And because so normally I would just build the fire from here, but I'm gonna put the cardboard down. Oh, like a base As to a protect base? Like to a protect from base? the humidity. Yes. And I'm gonna keep this as a fan. Oh. This is not very good. I'll use half the cardboard down, and the other half will be my fan because we're gonna need it because there's zero. Estamos tomando una clase de cómo Okay, good. hacer una fogata cuando ha llovido y está todo húmedo. Raquel es la mejor, la experta. Oh, Paul left. Oh, didn't he want to? He's going to miss it, yeah. Yeah, but I guess he saw the process. No, you just need to light it, right? Okay, you ready? Mm-hmm. Woohoo! I'm gonna use this as gonna be my fan. Okay. Okay. You want the smallest one? Smells. Ooh, yeah. This is small. And I need two because I need to make a teepee. Let's see. There are at least two. I don't think so. Let's take that one. There we go. One of them caught. Perfect. You can just be done. Oh, falling down the chair. So, And then just keep. Yeah, keep burning them. What are marshmallows made of? Pure sugar and thickener. And these ones have a bit of vanilla flavor, which is why I like them. Oh, that's nice. Fancy marshmallows. It's like all natural sugar, so you know it's healthier. Yeah, Mhm. it's definitely healthy. It's basically part of the salad. Right. Which is good. Oh, it's because I have too many cities. All right. So you get to choose a power. buenos días, chicas. Hoy es el último día de nuestro viaje, nuestro mini viaje al lago. La mañana fuimos a recorrer el laguito en kayak y en canoa. Ya por la tarde nos pusimos a jugar aquí en esta zonita. ¿Cómo se llama ese juego? Spike Ball. Es chéverísimo. Pero por la noche, Valerie y Rachel se tuvieron que ir porque tenían que trabajar hoy día de mañana. Entonces nos quedamos Kate, Paul, Ángel y yo. Y nos pusimos a jugar. Porque les voy a poner el jueguito que jugamos. Tenemos que dejar la cabaña a las 11 de la mañana. Son las 7:45.
Y el plan de hoy día es tomar mi cafecito y relajarme viendo todo esto de aquí. Miren, qué lindo. Todo pacífico, pacífico. Ujú. Ay, me olvidé contarles que ayer por la tarde Ángel y yo nos metimos al lago. Y nos bañamos en el lago, pero no había traído mi celular. Así que no me pudieron grabar. Porque yo les dije a Raquel y a Kate, ay, ¿pueden tomarnos un videíto? Y me dijeron, ¿dónde está tu celular? Y yo, oh, cierto, lo dejé en la casa. Pero sí, nos bañamos un ratico aquí con Ángel. Fuimos los únicos valientes. Es que después de jugar el Spikeball, estábamos sudaditos. Mi camisa me pesaba de lo sudada que estaba. Y el agua estaba bien rica, estaba templadita. A pesar de que estamos 23 de septiembre, les cuento que el agua se siente como si fuera verano. A pesar de que ya estamos a finales de septiembre, este año, septiembre se ha sentido caluroso. Otros años septiembre ha sido como que, ok, oficialmente es otoño, pero este año es como que no. Seguimos en verano. Miren, por ejemplo, las hojas de los árboles. En otros años, para esta fecha, ya las hojas estarían toditas rojas, pero la mayoría sí en verde. Por ahí hay unas cuantas que están amarillas, medias naranjas, pero sí, pero aún el otoño no ha llegado. Me ha encantado muchísimo este viaje. Quiero regresar. Todos coincidimos con que el viaje fue muy chiquito, muy cortico. Y dijimos, no, tenemos que regresar en noviembre. Pero para noviembre, si Dios permite, queremos ir a una cabaña hacia el lado de Quebec, de Montreal, como por ahí. Entonces este mini viaje cuenta como nuestro viaje de verano. El otro va a ser el mini viaje de otoño. Oh, voy a extrañar muchísimo levantarme en esta casita, en esta cabañita, con esta vista. Yeah, that makes sense. Yeah, it's hard when you don't know what to do or how to use the ingredients to create something different. And we like things like Indian and Thai. Ok, chicas. Ya hicimos las maletas, está todo listo, limpiamos todo, pusimos a lavar las toallas que usamos y ya nos estamos despidiendo de esta hermosa vista. Miren lo que nos pasa por no buscar bien. Tuvimos que comprar para hacer nuestra fogata, comprar leña antes de ayer y acabamos de encontrar esto de aquí. Aquí ha estado la leña. Ay, Diosito, qué risa.
anoche queríamos hacer otra fogata, pero nos habíamos acabado toda la leña que compramos. Y a la entrada, literal, a la entrada, estaba la casita con la leña. Con razón que nos dieron como un manual y ahí decía, hay leña para hacer fogata, pero nosotros pensábamos que no había, que se habían acabado la leña, porque pensábamos que la leña la guardaban por allá, pero claro, no tiene sentido, porque allá no había ninguna casa, entonces si llueve, la madera se moja. En fin, bueno, me voy a despedir ya de este hermoso lago. Y nos vamos a ir a la casita. Extraño a Mila. Estoy segura que Mila tiene que estar resentida con nosotros porque la dejamos solita. Aunque jugaba bastante con Cali, la niñera.